Why this much? Out of 62, half of the members were not there. Right. So okay. It's up to you. Nobody is going to be change the people of the vernacular. Okay. See the last class. As I told you that you have to. Yes. The last class question is. Identify the real axis root locus branch for the following given system. Always we have to choose that. I mean, for drawing this root locus plot, you have to take only open loop transfer function only. Remember, open loop transfer function only. But if you want to find the RH criteria, you need closed loop transfer function. That means 1 plus gh equals to 0. That is characteristic equation we are using there. Right here is no need. Here you just need the open loop transfer function. And this is also called as pole zero transfer function or pole zero form under pole zero form. Okay, now. And in the last class, for this problem we solved what is the root locus branch and between which point and which point the root locus branch exists అనేది find out చేసాము. For this we will continue two or three more steps. I mean, we will find the angle of asymptotes and we will find centroid and all those things. Before we enter that, please make a note. I think I tell you one small thing here. Let me see. Yes. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అందరూ. ఇక్కడ q ఈక్వల్స్ టు 0 1 2 and so on n minus m or p minus z -1 పెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ -1 n minus m minus 1 or p minus z minus 1. This is not arising. N minus m minus 1 or else p minus z minus 1. P minus z ni you can call it as n also, because n equals to p minus z, or that is also you are writing n minus m. Minus 1 is there. Please make a note there. Use any one word only. That means any one vocabulary. That is either n minus m or either p minus z, whatever it may be. Here n stands for poles and m stands for zeros. Poles minus zeros always. That is not going to be changed. Okay now? Have you made it? Guys, respond. Yeah. Okay then. Now moving on to this problem. Try to continue this problem with some more justifications. Continue change madanki. Find the number of asymptotes for that one. Number of asymptotes. What is the formula for that? Number of asymptotes n equals to n minus m. N minus m or r minus z. R minus z. R got madi p. Poles minus zeros. P minus z. What is p minus z? Yeah. How many people are there? 84 Bargavi respond. 88 Harshas respond. Sir. I need the responses from you three guys only now. 96 Anisha. B9 Anusha. C0. C6 respond. Roll number 76, roll number 68 also. So n equals to formula is p minus z. P here total number of poles and z means number of zeros.
What are those? How many poles are there? See the previous slide. Three, sir. Three. 3. What about zeros? Two. 2. So total it is 1. That means number of asymptotes is n equals to 1. By using, we will find the angle of asymptote. What is the formula for that? Theta equals to మా ఇదే ఇంకా ప్రొసీజర్ ని రూట్ లోకస్ angle of asymptotes theta is plus or minus 2q plus 1 into 180 degrees by n. N is nothing but p minus z, right? Where n equals to p minus z or n minus m. So where q varies from 0, 1 to 1 so on n minus 1 or p minus z minus 1 గా రాయొచ్చు. ఓకేనా? So now find the theta value. Before that, find out the q value first. Q value ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? Q equals to 0 only, because n here is you have 1, so that means n minus 1 equals to, you have to find n minus 1, that means n is 1, that means 1 minus 1, that equals to 0. So up to 0 only you have now q value. Suppose n కనుక 3 ఉంది అనుకోండి, that means 3 minus 1, that is equals to 2. That means q varies from now 0, 1, 2, అంటే up to 2 value వరకు అని అర్థం. After subtracting this, whatever the value you are getting, so for that particular value only the q ending value is this value only, n minus 1. Q you have to increase up to n minus 1 value. Okay now? Okay, sir. That's it. Now q equals to 0, then place theta is, that means only one value is there, one angle you will get, that is plus or minus 2 into q is 0 plus 1 180 degrees by, what is the n value? N value 1. So that implies theta 1 equals to, what is the angle here? 180 degrees. 180 degrees. That's it. This is angle of asymptote. Next, we'll find centroid for the given problem. Centroid. Centroid అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను అక్కడ? Intersection of asymptotes on real axis. ఓకే, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ అక్కడ అని చెప్పాను ఇట్లా, ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డ్రా ద అసిమ్ప్టోట్స్ అని చెప్పాము. ఆ పాయింట్ ఏమని చెప్పాను? ఏంటమ్మా? ఓకే, అక్కడ రాయండి ఒక పాయింట్, లేదండి సెంట్రాయిడ్ దగ్గర. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డ్రా ద అసిమ్ప్టోట్ యాంగిల్స్ అని రాయండి. సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ యూజ్ టు డ్రా the asymptote angles. Okay, now centroid sigma equals to summation of poles minus summation of zeros divided by number of poles minus number of zeros. Now what is the value of this one? Sigma poles locations ఏమేమన్నా చెప్పండి. What are those poles? 0, minus 1, minus 5. 0, minus 2, minus 5. Next, minus sum of, ఈ symbol ఏంటి? summation, so you have to add those people. Next, zeros. Minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3 divided by p minus z. Number of poles minus number of zeros, 3 minus 2. Here p means total count అని అర్థమ్మా. p stands for total count. అక్కడ రాసాను అందుకని number of poles అని, that means count. So now
Derive this one, minus 7 minus of minus 4 by 1, that will be equals to minus 7 plus 4 by 1. So that is minus 3. 3. This is sigma, that is centroid value. So this is the procedure you have to follow to find this one. So all these problems are like this only. This is the standard procedure for all the problems. Okay. Yes, completed. Yes, sir. Okay, next ఒక నోట్ లాగా పెట్టుకోండి. Then I will give some brief introduction about this angle of departure and angle of arrival. The main complexity ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే ఈ రూట్ లాకస్ లో ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ అమ్మ. That is not a complexity, that is somewhat you have to struggle. Angle of departure and arrival. Just listen and then you will know them. Where we will find this departure and where we find this arrival. For positive complex poles, we will find departure, and similarly for positive complex zeros, we will find the angle of arrival. Antena? Yes or no? Please see there. See those rules. Angle of departure and arrival. Departure is for pole, arrival is for zeros. Well, before going to that, let me ask some questions here. So in this, tell me poles and zeros. I just need locations. Similarly, one more. Here also tell me poles and zeros. First of all, tell me transfer functions means where the zeros and where the poles. C by R. For this plot, where the poles locations and where the zeros presence. Numerator or denominator? I am asking. Number 68. 68. Problem number 68. వినిపిస్తుందా? 78, 88, 88, B8, B0, C1. Respond all these numbers. Zeros 02. ఏంటమ్మా పోల్స్ వచ్చేసరికి 3 ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్? 0 minus 1 minus 2. Minus 2. So these are poles. That means zeros by poles, right? Zeros by poles. If you have the transfer function means numerator terms are zeros and denominator poles. What about zeros in this? Zeros ఏంటి? Is this a simple zeros or complex zeros here? The equation represents. By looking at this, okay. By looking at this first one, you can say that these denominator poles are simplest poles or else simple poles. That means exact location you can find directly by looking at this. But coming to this zeros part, this is a second order equation is given, right?
These 0, -1, -2, these are all nothing but roots only, right? Roots of those poles. Okay, if you're coming to this 0 here, you will have a second order equation. So for that you have to find the, for that you have to find these roots by using quadratic equation. What is this quadratic equation? To find these roots, what is the quadratic equation, Andy? What is the quadratic equation? minus b plus or minus a. Yeah, very good. Minus b plus or minus. Find B. those roots. Root of b square minus 4ac by 2a. And then now this is used to find the second order degree. Second order equation యొక్క roots ని find out చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. So if you have the poles like this or else zeros like this, poles like this means these are called complex roots అంటారు. Complex poles or complex zeros. That may be polar zero. So this type of situation happens, then you have to choose this one to find the roots. Find this, please use this formula and tell me the roots of these zeros and poles because both are same. Find one thing, then remaining you can get. Use that formula and tell me the poles. -1 plus or minus j. Very good. -1 plus or minus j. Here these are two roots or single root? 2 root. Yeah, two roots. Can you elaborate this? -1 plus j, -1 minus j. So which one is real part and which one is imaginary part in this? What is the real value? -1 Imaginary value? plus or minus j. J is okay. J is called imaginary part and its quotient is imaginary value. I am asking value ma. Suppose J2 ఉందనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? Imaginary value I am asking. 1. So it is 1. Very good. So in the same way, tell me here the poles and zeros. In the second equation, what are those poles and what are these zeros? Same Poles equation కదా రాసింది. Yes. -1 plus or minus j. Okay. 0 Zeros వచ్చేసరికి 0, -1, -2. So this is the graph. -2 minus 3. Yeah, okay. Okay, done. మనకి ఇక్కడ వచ్చే మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటంటే, లెట్ మీ డ్రా దిస్ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్. హౌ టు రిప్రజెంట్ మీన్స్, సో దిస్ ఈజ్ రియల్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో టు రిప్రజెంట్ దిస్ -1 plus j and -1 minus j. సో హియర్ ఇస్ ద -1 అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ -1. సో దిస్ ఈజ్ plus j and this is minus j. So to represent this complex pole, so here -1, this plus j, this ఈ రెండింటికి కామన్ గా ఉన్న పార్ట్ ఇది. So this is one pole located at -1 plus j and -1 minus j. This is -1, this is minus j. So this is one more pole. So this is the representation of these complex poles. In this, which one is positive complex pole and which one is negative complex pole? Polar zero, whatever maybe, doesn't matter. You just need the information here. So which one is positive and which one is negative? Either this one, first one, or second one. We have two poles here. That is complex poles we are talking. -1 plus j is one thing, and the second one is -1 minus j. Which is the positive complex pole? Either first one or second one. Guys, is it clear to you my question? Which one is the positive complex pole, positive imaginary complex pole or complex zero? -1 plus j.
Yeah, very good. -1 plus j is the positive one. Please remember this. Plus j ma. We are taking here plus j. That means positive one. Positive imaginary pole or 0. So downside రాసేది -1. That is negative imaginary pole or 0. ఓకేనా? ఇది ఒక్కటి మెయిన్ థింగ్ అమ్మా. ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ చేసే ప్రొసీజర్స్లో ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. వాటి విచ్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ అనేది. With this we can find this angle of departure and angle of arrival. This is a simple thing. ఓకేనా? సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అనేది ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ for poles or zeros? Poles. Angle of arrival? Zeros. Not simply poles, not simply zeros. Positive imaginary complex poles are complex zeros. Okay. Next, the textbook lo procedure for construction of root locus and steps ఉన్నాయి. ఒక 8 steps 5.67 లో పేజ్ నెంబర్ 5.67. రైట్. ఆ స్టెప్స్ మొత్తం రాయండి. ఒక ఫుల్ పేజ్ వదిలిపెట్టి. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినా జస్ట్ సింపుల్ స్టెప్స్లో రాశారు హౌ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్ అనేది. సో దోస్ ఐఎమ్ నౌ I'll explain this. First step is to draw the root locus diagram. The following are the steps to be taken. The first step is we have to locate the poles and zeros. First thing is you have to locate or identify the poles and zeros. After locating those, you have to identify the root locus branches. Root locus branches ni identify చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? అసిమ్ప్టోట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అసిమ్ప్టోట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టు ఫైండ్ ద సెంట్రాయిడ్. Right. After that, we will go for the break points. How many break points we have? Breakaway point, break-in point. These can be calculated by using characteristic equation. That means dk by ds equals to 0. You will get some roots. If you do this analysis, you will get some roots. That is dk by ds equals to 0. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం? యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ కానీ ఇవి ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కాంప్లెక్స్ పోల్స్ లేకుండా సింపుల్ పోల్సే ఉన్నాయనుకోండి ఈక్వేషన్లో, సపోజ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమైనా కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఉన్నాయా మనకి? కాంప్లెక్స్ పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ లేవు. సింపుల్ పోల్సే ఉన్నాయి అన్ని డైరెక్ట్గా. దట్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్. So those two concepts come only when the given question is having the complex poles or zeros. Okay, that is angle of departure and arrival. Angle of departure and arrival. And the next, last but not least, intersection point. That is IP. In this we will find WN value. That means you have to use the RH criteria here to find the intersection point. That means we will find the omega n values, k values, and whatever the remaining terms are there, we will find this. So these are the steps you have to follow to draw the root locus diagram. And one more thing, these you have to draw in graph sheets only. Actually
నోట్స్ మీద రాస్తాము. ఫైనల్ గ్రాఫ్ వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇన్ గ్రాఫ్ షీట్స్ మా. ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు గ్రాఫ్లోనే డ్రా చేయాలి. ఎగ్జామ్లో కూడా గ్రాఫ్లోనే డ్రా చేయాలి. ఓకేనామా? Shall we start a problem? Shall we start the problem? Okay. Please note on these steps if you want. Not if you want, please note on computer. This is the steps actually. సింపుల్గా ఉంటాయని ఇట్లా రాస్తున్నాను. జనరల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. Yes, shall we start the problem? Sketch the root levels of the system. Whose open loop transfer function is so find the value of k. Find the value of k. So this is having a simple poles and zeros, or is there any complex things are here? Looking at this, is it having simple poles or complex things? Please respond. Complex. Do you have complex poles here? Complex poles ఉన్నాయా, సింపుల్ పోల్స్ ఉన్నాయా? Simple poles. మా కాంప్లెక్స్ అంటే s² ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలియకుండా, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ దిస్. ఇలా ఇస్తే వీటిని కాంప్లెక్స్ అంటారు. దట్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ రియల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అని అర్థం. ఇందాక -1 ప్లస్ j ఇంటూ 1, సో దిస్ ఈజ్ కాల్ కాంప్లెక్స్. ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ఉంటే రియల్ అంటారు, ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంటే ఇమాజినరీ అంటారు. రైట్? సీ హియర్, these all are having only real values only. There is no complex poles in this given equation. So here in this case, no need to find the angle of departure and angle of arrival. Okay, that's what I want to say. So first, what is the first step you have to do here? See the last slide and tell me. What is the first step? Location of poles and zeros. Location of poles and zeros. Poles and ఉన్నాయి? Total number of poles. So please tell those things. 0, -2, -4. So you can also take like this, ma. Pole P1 ani. Okay. P2 equals to -2. P3 equals to -4. Is there any zeros, ma? No, Zero terms are there? Yes. No zeros. Okay. Location of poles అనేది అయిపోయింది. Next,
What is the step 2? Step 2. Root locus and real axis. Yeah, root locus and real axis are root locus branches. That is nothing but root locus branches. So you have to tell now root locus branches. Draw the graph and tell me root locus branches. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాసేస్తున్నాను. Between 0 and -2. Is it a root locus branch or not? Between 0 and -2. Between 0 and -2. This is a root locus branch or not? Between means between అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అజ్యూమ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. ఆర్ ఎల్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. If you take this point towards right side, is there any poles? Is there any poles or zeros? Towards this point s equals to 0. Right side ఏమన్నా poles కానీ zeros కానీ ఉన్నాయా? No, sir. So is it a root locus branch or not? Yes, sir. Is it a root locus branch? No, sir. No. ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు పాయింట్ ఆర్ పోల్ ఆర్ జీరో టువర్డ్స్ ఇది కాకుండా మిగిలిన రైట్ సైడ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఆడ్ ఉంటేనే దాన్ని రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ those count is odd, then it is root locus branch. If not so, it is not a root locus branch. Okay, please respond. So the right side of s equals to 0 is root locus or not root locus? Similarly, now between 2 and 0 means e point అనేది root locus ఆ కాదా? Between 2 and 0, that is -2 and 0, root locus, because if you take this point as reference towards right side, you have one number is there, one pole is there, that is odd, so this is a root locus branch. Similarly, between -4 and -2, Non-root locus. because if this is the consideration now, and for this you will have two poles, that is even number, so this is not a root locus. So towards left side of -4, Root locus. Root locus. okay, so this is the indication. You can write with clear cut information, go through the textbook how to write the matter on it. Completed up? Yes, sir. Next step, we'll find angle of asymptotes. Before that, number of asymptotes ఏంటి? Number of asymptotes n equals to p minus z. So how many number of poles and zeros? Poles ఎన్ని ఉన్నాయి, zeros ఎన్ని ఉన్నాయండి? పోల్స్ వచ్చేసరికి total count 3, zeros is no zeros, so 0, that is n equals to 3. Now we will find the angle of asymptotes now.
theta equals to plus or minus 2q plus 1 into 180 degrees by p minus z. Now you have to say q value first. So q value చెప్పండి first and then we'll find the range. 2, sir. Very good. 0 n minus 1 that is equals to n value is 3 minus 1 that is equals to 2. అంటే up to you have to write up to 2. 2 వరకు రాయాలని అర్థం. దట్ మీన్స్ 0 1 2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? n minus 1 అంటే అప్ టు దట్ వాల్యూ వరకు రాయాలని అర్థం. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దట్. సో q values are 0 1 and 2. now substitute these three. when q equals to 0, angle theta is, substitute q value and tell me the answer directly. 2 into 0 plus 1 into 180 degrees by p minus z ఎంత? 3. p minus z అమ్మా 3. so this 0 into 2 gets cancelled. remaining is 3 into 6 times 60 degrees. అంతేనా? సార్ నో. Yes, sir. Yes, sir. Very good. నెక్స్ట్ q ఈక్వల్స్ టు 1 పెట్టి యాంగిల్ చెప్పండి ఇప్పుడు. 180 degrees. ఎంతండి? 180 degrees. 180. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ q ఈక్వల్స్ టు 2. 300 degrees. Very good. 300. So these three are the angles. Okay, is it clear? This is only the main thing to draw the angles. Yes, ma, complete. Yes, sir. Next we'll find the centroid, ma. Centroid, that is sigma equals to summation of poles minus summation of zeros by total poles minus total zeros. What are these summation of poles? Summation of poles ఏంటి? Those values. ఏంటమ్మా? 0 2 minus 4. Okay, 0 minus 2 minus 4. Minus zeros ఏమైనా ఉన్నాయా? No, sir. No zeros. So divided by p minus z is 3 minus 0. p minus 0. So total Minus 2. so this is the centroid sigma. So in minus 2 నుంచి you have to draw these three angles. Okay. Next step is finding of break points. Break points find out చేద్దాం now. For this, what you need? You need a closed loop transfer function, right? That means you have to find the dk by ds. That means characteristic equation కావాలి మనకి. c కావాలంటే ఏంటి? 1 plus gh equals to 0 చేయాలి, right? Sir, no. Yes, sir. First find the closed loop transfer function. Assume unity feedback because h of s is 1. What is given g of s, no? K by s into s plus 2 into s plus 4. Okay. By 1 plus
So in the next step, find out the CE. Completed, huh? Complete. So C of S by R of S equals to, after doing those denominators and LCMs, all those things. So this is the equation, right? From this characteristic equation equals to characteristic equation is S into S plus 2 and S plus 4 plus K equals to 0. యాక్చువల్గా మనకి ఎలా ఉండాలి ఫామ్, K ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అనే ఫామ్లో ఉండాలని చెప్పాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ దట్, ప్లీజ్ పుట్ దీస్ టోటల్ అవుట్ సైడ్, right hand side. That is K equals to minus of S into S plus 2 into S plus 4. Multiply these three. Multiply this equation and tell me. Please respond. Multiply that and tell me the answer. Minus of S cube plus 6S square plus 8S. Minus 6x square. This is K. Now you have to find the break points. That means dk by ds equals to 0. That implies d by ds of 8s equals to 0. If you take minus common and putting outside means you will get positive all these things. Differentiate this and directly tell me. Minus 3s square minus 12s minus 8 equals to 0. 3s square plus 12s plus 8 equals to 0. From this, find out the s values. Use the quadratic equation and find out the roots. Use the quadratic equation formula and tell me the roots. minus 6 plus or minus 2 root 3 by 3. Okay, direct values చెప్పండి. టూ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, అవి చెప్పండి. Use the calci. Tell me in terms of points. Tell me those points.
ఒకళ్ళ దగ్గర కూడా కాల్చలేదా? -0.845 -3.14. సో ఈ టూ వాల్యూస్ని ఈ కేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. 3.154. 1 okay. Put s equals to -0.845 in this equation 1. If you got k value is positive, then that is a valid breakpoint. Similarly, check, put s equals to -3.154. If k is positive, then that is also a valid breakpoint. If k value you will get is negative, then that is not a valid breakpoint. ఈ ఎస్ వాల్యూస్ని రెండింటిని కేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ గాట్ ద పాజిటివ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఇఫ్ నాట్ పాజిటివ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ బ్రేక్ పాయింట్. సో దట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ డ్రా ద గ్రాఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, రూట్ లోకస్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. అర్థమైందా? ఈ రెండు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ కే వాల్యూలో. Next class I will check it, and then I will draw the graph. Think up to 110 only, right? Now you can stop recording.